కొలెస్ట్రాల్ ని అనగానే అది చాలా బ్యాడ్ అనుకుంటుంటాము, కానీ కాదు. ప్రతి సెల్ కి, శరీరంలోని ప్రతి సెల్ కి కొలెస్ట్రాల్ ఎంతో అవసరము. ఒక మన బాడీలో జరిగే ప్రతి ఫంక్షన్ కి, హార్మోన్ ప్రొడక్షన్ అయినా, విటమిన్స్ అన్ని సింథసైజ్ అవ్వాలన్నా కూడా ప్రతి దానికి కొలెస్ట్రాల్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే బైల్ యాసిడ్ ప్రొడక్షన్ కి కూడా ఇది అవసరం. కొలెస్ట్రాల్ అనేది చాలా అవసరం. అలాగే ఈ బైల్ సాల్ట్స్ వల్ల మనకి మళ్ళీ డైజెషన్ జరుగుతుంది, అది మనకు తెలుసు. అలాగే మనకి ప్రతిరోజు సుమారుగా 2000 మిల్లీగ్రామ్స్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్ కావాలి. అది ఎక్కువగా మనం డైట్ నుంచి తీసుకుంటాం అనుకోండి. డైట్ నుంచి తీసుకున్నప్పుడు లివర్ నుంచి మనకి లివర్ తయారు చేసుకుంటుంది. బ్రెయిన్ మాత్రం తనకు కావాల్సిన కొలెస్ట్రాల్ తనకు కావాల్సిన బ్రెయిన్ తయారు చేసుకుంటుంది. విడిగా లివర్ తయారు చేసింది బ్రెయిన్ కి పనికిరాదు. ప్రైమరీ ఫంక్షన్ మనకి కొలెస్ట్రాల్ది అన్ని బాడీ ఫంక్షన్స్ కి, అన్ని సెల్స్ కి ఉపయోగపడము. రెండవది ఇమ్యూనిటీకి, మన బాడీని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ లిపోప్రోటీన్ అనేది కొలెస్ట్రాల్ కి ఒక పొరగా ఉండి మన ఈ కొలెస్ట్రాల్ ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటికి తీసుకువెళ్ళే ప్రాసెస్ కి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ కొలెస్ట్రాల్ ని శరీరం మళ్ళా రీయూజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. లివర్ లో పెట్టి లివర్ నుంచి మళ్ళీ రీయూజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. మనం ఫుడ్ ద్వారా గనక తక్కువ తీసుకుంటే లివర్ మిగిలింది తను తయారు చేసుకుంటుంది. ఐడియల్ సిట్యుయేషన్ అనేది 50% ఫుడ్ నుంచి 50% లివర్ తయారు చేస్తే అది ఐడియల్ సిట్యుయేషన్ అంట. అలాగే మన శరీరంలోని బ్యాక్టీరియాని కానీ, అవి విడుదల చేసే టాక్సిన్స్ నుంచి కూడా ఒక రక్షణ కవచం లాగా మనకి ఈ ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే తెల్ల రక్త కణాలు కూడా అవి మన బాడీలో వచ్చే ప్యాథోజన్స్ ని ఫైట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఈ ఎల్డిఎల్, హెచ్డిఎల్ తెల్ల రక్త కణాలకి హెల్ప్ చేస్తాయి. కానీ ఎప్పుడైతే మనము ఈ ప్లాంట్ ప్రోడక్ట్స్, వీట్ ఇవన్నీ ఎక్కువ తీసుకుంటే అందులో ఉన్న జొనులిన్ ఆ దాని అనే కెమికల్ తయారయ్యి అది సెల్ జంక్షన్స్ వీక్ అయ్యి ప్యాథోజన్స్ మనకి బ్లడ్ లో కలిసిపోతాయి. అవి మనకి అన్ని రకాల డిసీజెస్ కలుగజేస్తాయి. ప్రధానంగా ప్లాంట్స్ లో ఉన్న ఫైటోస్టెరాల్స్ కొలెస్ట్రాల్ కి దగ్గరగా ఉంటాయి, కానీ కొలెస్ట్రాల్ చేసే పని చెయ్యబోయి అవి కొలెస్ట్రాల్ ని చేసే పని కూడా బ్లాక్ చేస్తాయి. దీనివల్ల మన సెల్స్ కి అందవలసిన ఎనర్జీ అది అందదు. ప్రధానంగా ఇది ప్లాంట్ ప్రోటీన్ వల్ల అలా జరుగుతుంది. యానిమల్ ప్రోటీన్ లేనప్పుడు ఈ ప్లాంట్స్ లో ఉన్న ఫైటోస్టెరాల్స్ అలా బ్లడ్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి. ఈ ఆర్బిసి షేప్ మార్చుకుని అన్ని సెల్స్ కి ఎనర్జీ ఇవ్వడానికి మనకి ప్రధానంగా ఈ కొలెస్ట్రాల్ ఉపయోగపడుతుంది. కానీ ఈ కొలెస్ట్రాల్ ప్లేస్ లో ఈ ఫైటోస్టెరాల్ కనుక రిప్లేస్ అయిపోతే మనకి ఆర్బిసి తన అన్ని చోట్లకి యాక్టివ్ గా వెళ్ళలేదు. అలాంటప్పుడు అవి తొందరగా డిస్ట్రాయ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. అంటే అది మనకి ఎనీమియా కలుగజేస్తుంది. ఈ ప్రధానంగా స్టాటిన్స్ వాడడం వల్ల కూడా ఈ కొలెస్ట్రాల్ ఫామ్ అవ్వడం అనేది తగ్గిపోతుంది. అది అప్పుడు సెల్స్ కి ఎనర్జీ అందదు. దానివల్ల ఫ్రీ రాడికల్స్ అవి కూడా ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ఇంకా సెల్స్ కి హాని కలుగజేస్తాయి. ఈ ఫైటోస్టెరాల్ ని కూడా మెజర్ చేసుకుంటే, అంటే కొలెస్ట్రాలే కాక మనకి బాడీలో ఫైటోస్టెరాల్ కనుక ఎంత ఉంది అని కనుక మెజర్ చేయగలిగితే అది మనకి ఇంకా మన యాక్టివ్ గా మనం దాన్ని డీల్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ప్రస్తుతం అలాంటి మెకానిజం లేదనుకుంటాం. సీడ్ ఆయిల్స్, ప్లాంట్ ప్రోడక్ట్స్ ద్వారానే ప్రధానంగా ఈ ఫైటోస్టెరాల్స్ మనకి బ్లడ్ లోకి వస్తాయి. కాబట్టి మనం కానీ ఈ ఫైటోస్టెరాల్స్ చేసే ఈ బ్యాడ్ ఇదంతా కూడా మనం కొలెస్ట్రాల్ కి అంటగట్టేసి దాన్ని విలనైజ్ చేస్తున్నాం. ప్రధానంగా ఈ అయోర్టిక్ వాల్వ్ పెద్ద వయసులో దెబ్బతినడానికి కూడా ఈ ఫైటోస్టెరాల్సే ప్రధాన కారణం. అవి ప్రధానంగా మనం సీడ్ ఆయిల్స్ కానీ, ఈ డాల్డా, మార్గరిన్ వీటి వల్ల మనకి వస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి మనం అవన్నీ కొంత అవేర్నెస్ కలిగి ఉండటం అనేది ముఖ్యం. ఓవరాల్ గా చూస్తే అసలు కొలెస్ట్రాల్ అనేది లేకపోతే మనకి లైఫే లేదు. అన్ని ఫంక్షన్స్ కి కూడా చాలా అవసరమైనది మనకి కొలెస్ట్రాల్. ఇది నక్షల్ గా నాకు అర్థమైంది సార్. ఏమన్నా మిస్టేక్స్ ఉంటే కరెక్ట్ చేయండి. చాలా థ్యాంక్స్ సార్ సత్యనారాయణ గారు. మీరు చాలా హోంవర్క్ చేసింది. ఇంత చెప్పాలి అంటే ఎంత హోంవర్క్ చేయాలో నాకు తెలుసు. మీరు చాలా ఇంత బిజీ షెడ్యూల్స్ లో కూడా మీరు ఇంత హోంవర్క్ చేసి మాకు ఈ నాలెడ్జ్ అంతా ఇస్తున్నందుకు చాలా థ్యాంక్స్.
ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ తీసుకున్నామండి. హ్యాండ్ రైజ్ చేసిన వాళ్ళకి మనం ఇస్తామండి. ఓకే, చేశారు ఎవరైనా? ఈ సెషన్ పై మీ సందేహాలను అడగొచ్చండి. మీరు చాట్ బాక్స్లో కానీ మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయడం ద్వారా కానీ అడగచ్చు. మీకు అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇస్తాం. టెక్నికల్ ఇష్యూ వల్ల మనది లైవ్ స్ట్రీమ్ అవ్వలేదండి. ఇప్పుడు ప్రశ్నలది మాత్రం లైవ్ స్ట్రీమ్ అవుతుంది. ఆ, ఆ వీడియోని ఇందాక జరిగిన సెషన్ వీడియో కూడా యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుద్ది. అడ్మిన్స్ బృందం తరపున క్షమాపణలు అడుగుతున్నాం ఎర్రర్ వల్ల. ఆ, ఎవరికి ప్రశ్నలు ఇవ్వండి. సీడ్ ఆయిల్స్ కి రీప్లేస్మెంట్ ఏది? ఆయిల్స్ కి రీప్లేస్మెంట్ చాలా ఉందండి. సీడ్ ఆయిల్స్ అన్నవి ఈ చూసినట్టయితే అది ఈ మధ్య కాలంలోనే ఒక 70 ఏళ్ల క్రితం దాకా సీడ్ ఆయిల్స్ లేవు అసలు. అంత పూర్వం దాకా వాడుకున్నటువంటి వెన్న, నెయ్యి, అలాగే ఫ్యాట్ నుంచి వచ్చేటువంటి లార్డ్, ఈ టాలో, ఇటువంటి పంది మాంసం నుంచి వచ్చేటువంటి కొవ్వు పదార్థాలు, ఎద్దు మాంసం నుంచి వచ్చేటువంటి కొవ్వు పదార్థాలు, అలాగే ఎన్నో రకరకాల యానిమల్ ప్రొడక్ట్స్, ముఖ్యంగా మనం వాడుకునేటువంటి బటరు, ఘీ, ఇవన్నీ కూడా పాల నుంచి తయారు చేస్తారు యానిమల్ ప్రొడక్ట్స్. వీటిలో ఫైటోస్టెరాల్ అనేది ఉండదు, అందుకోసం వాటిని వాడుకోవచ్చు. సీడ్ ఆయిల్స్ ముఖ్యంగా ఈరోజు కమర్షియల్గా దొరుకుతున్నటువంటి సూపర్ బజార్లో రిఫైన్డ్ ప్రాసెస్డ్ రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్ అని, లేకపోతే ఇంక్లూడింగ్ మిగతా ఉన్నటువంటి కొన్ని వేరియస్ ఆయిల్స్ లైక్ కోకోనట్ ఆయిల్, ఆలివ్ ఆయిల్, ఇవి కూడా ఈ సీడ్ ఆయిల్స్ మిగతా వాటికి పీనట్ ఆయిల్, కార్న్ ఆయిల్, కెనోలా ఆయిల్ వాటి కన్నా కూడా శ్రేష్టమైనవి వీటి సీడ్ ఆయిల్స్ అనం. టెక్నికల్గా చెప్పాలంటే ఆలివ్ ఆయిల్, అలాగే కోకోనట్ ఆయిల్, అది ఫ్రూట్ ఆయిల్, కోకోనట్ ఫ్రూట్ నుంచి తయారు చేస్తాం. అట్లాగే ఆలివ్ ఆయిల్ కూడా ఫ్రూట్స్ని స్క్వీజ్ చేసి చేస్తాం. అందుకే వర్జిన్ కోల్డ్ ప్రెస్డ్ ఆయిల్ అని చెప్తాం. ఇవి తర్వాత బటరు, తర్వాత నెయ్యి, అలాగే పంది మాంసం కానీ, ఎద్దు మాంసం కానీ, దాని నుంచి వచ్చేటువంటి కొవ్వు పదార్థాలు, ఇటువంటివన్నీ వాడుకోవచ్చు. సురేష్ గారు. Sir, thank you for your valuable lecture, sir. It is clarifying many doubts and misconceptions on cholesterol. బట్ అయితే ఇప్పుడు స్టాటిన్స్ అనేవి ఎటువంటి కండిషన్లోనూ కూడా మనకి ఉపయోగపడవా సార్? లేకుంటే ఏదైనా కొన్ని కండిషన్స్లో స్టాటిన్స్ వాడడం అవసరం అవుతుందా? కంటిన్యూస్ కొంత ఉపయోగం ఉందండి. అది ముఖ్యంగా వేరే స్టడీస్, పర్టికులర్లీ జూపిటర్ స్టడీ అని ఇవన్నీ, దాంట్లో వాళ్ళు గుర్తించింది ఏంటంటే సిఆర్పి అని అంటారు, ఈ సి రియాక్టివ్ ప్రోటీన్, అలాగే హెచ్ఎస్సిఆర్పి, వీటిలో పాజిటివ్గా ఉండి అటువంటి వాళ్ళలో కనుక ఈ స్టాటిన్స్ వాడినట్టయితే ఆ ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గుతుంది. ఆ ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గినప్పుడు ఈ హార్ట్ అటాక్స్ కూడా తగ్గుతాయి. అది ఒక ముఖ్యమైన కారణంగా చెప్తున్నాం. అట్లాగే ఎన్నో కారణాల చేత మనకి జెనెటిక్స్ గాను, ఫెమిలియల్ హైపర్ కొలెస్ట్రాలీమియాస్, ఇలా కొన్ని కారణాల చేత మనం కొలెస్ట్రాల్ మెకానిజమే దెబ్బతింటుంది. అలాగే ఒక స్టేజ్ దాటిన తర్వాత కొలెస్ట్రాల్ కనుక ఎక్సెస్ అక్యూములేట్ అయ్యి, సీడ్ ఆయిల్స్ లేకుండా, ఈ ఫైటోస్టెరాల్ లేకుండా మామూలుగా కూడా కొద్దిమందికి ఫెమిలియల్ హైపర్ కొలెస్ట్రాలీమియా లాంటి కొన్ని జబ్బులు ఉంటాయి. వాటితో పాటు అలాగే క్లాటింగ్ మెకానిజం కొన్ని దెబ్బతింటాయి, ఫైబ్రోనైటిక్ యాక్టివిటీస్. ఇటువంటి వాటిల్లో స్టాటిన్స్ ఉపయోగం. కానీ స్టాటిన్స్ వాడిన వాళ్ళకి, స్టాటిన్స్ వాడని వాళ్ళకి ఉన్న డిఫరెన్స్, స్టాటిన్స్ వాడిన వాళ్ళు 1.3% దాకా ఈ హార్ట్ అటాక్స్ తగ్గడం అయితే చాలా స్టడీస్లో చూసాం. అన్నిటి గురించి ప్లియోట్రోఫిక్ ఎఫెక్ట్స్ అంటారు. స్టాటిన్కి ఒక కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించడమే కాకుండా ఇంకా ఒక 7-8 రకాల పనులు చేయగలదు శరీరంలో. కానీ వాటితో పాటు కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి. ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అంత ఎక్కువ లేనప్పుడు ఈ స్టాటిన్స్ వల్ల వచ్చే ప్లియోట్రోఫిక్ ఎఫెక్ట్స్ వల్ల మనకు ఉపయోగం ఉంది అనుకున్నప్పుడు, పర్టికులర్లీ హెచ్ఎస్సిఆర్పి, సిఆర్పి ఇవన్నీ ఎస్టిమేట్ చేసి అవి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు స్టాటిన్స్ ఇచ్చినప్పుడు, మళ్ళీ అవి తగ్గుతున్నాయి అనుకున్నప్పుడు స్టాటిన్స్ కంటిన్యూ చేయడం మంచిది. అంతేగాని బ్లాంకెట్గా స్టాటిన్స్ ఎవరికి పనిచేయవు అని చెప్పే
పరిస్థితి లేదు. సార్ పిన్నెల్లి స్వామి గారు. నమస్కారం డాక్టర్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ నమస్కారం. వాల్యుబుల్ టీచింగ్స్ ఆన్ కొలెస్ట్రాల్. ముఖ్యంగా ఈ మధ్య చాలా చిన్న వయసులోనే ఎంతో మంది హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ తోటి సఫర్ అవుతూ ప్రాణాలే త్యాగం చేస్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ముఖ్యంగా మనం తీసుకుంటున్న ఆయిల్స్లో omega-6 ఫ్యాట్ కాంటెంట్ ఎక్కువగా ఉండటంతో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయని చెప్పేసి నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ మధ్య జరిగిన రాజేంద్ర ప్రసాద్, సినిమా యాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి కూతురు మరణం, ఆమె 38 సంవత్సరాలకే చనిపోవటం. అంటే ఇక్కడ సీడ్ వెజిటబుల్ ఆయిల్స్ అన్నది ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తూ ఎన్నో అనారోగ్యాలకు కారణమవుతుందని చెప్పేసి నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. దానికి మీరు ఏమంటారు డాక్టర్? హార్ట్ అటాక్స్ అన్నది మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్ రెస్పాన్సిబుల్ అండి. ఏదో ఒకటో రెండో కారణాల వల్ల అయితే ఈ వాటికి గుండె జబ్బులు రాకుండానే జయించేసేవాళ్ళం. ఇది మల్టీ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటారు దీన్ని. దాంట్లో ఉన్నది మీరు చెప్పిన ఒకటి ప్రముఖమైన కారణం కాదని అంటారు. కానీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి ఆవిడ కూతురు ఏ విధంగా పోయిందో నాకు తెలియదు. ఆవిడ హార్ట్ అటాక్తో పోయిందో దేనివల్ల పోయిందో కూడా నాకు తెలియదు. దాని గురించి మనం మాట్లాడడం అనవసరం, మనకేం డీటెయిల్స్ తెలియనప్పుడు. అటువంటి వాళ్ళందరినీ ఇటువంటి డిస్కషన్ తీసుకోవడం అంత మంచిది కాదని నా పర్సనల్ ఒపీనియన్. మిగతాది యంగ్ ఏజ్లో కూడా రావడానికి కారణం చాలా ప్రపంచంలో ఎక్కువ మంది రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత స్మోకింగ్ ఒక ముఖ్యమైన కారణంగా చెప్తారు. యంగ్ ఏజ్లో స్మోకింగ్ ఎక్కువ ఉండి దాంతోపాటు మిగతా ఉన్నటువంటి వాళ్ళ బిహేవియర్, అలాగే మీరు అనుకున్నట్టుగా ఒక్క ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాలే కాకుండా అలాగే omega-6 కాకుండా ఢిల్లీ లాంటి మీరు ప్రదేశాల్లో ఉంటే ఈ టాక్సిక్ అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది, పొల్యూషన్, ఎయిర్ పొల్యూషన్. దట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద సిగ్నిఫికెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్. పర్టికులర్లీ ఆటోమొబైల్ వెహికల్స్, దాని వెనకాల ట్రావెల్ చేస్తున్నటువంటి ఎన్నో పొల్యూయెంట్స్ మనం పీల్చడం వల్ల, అలాగే ప్లాస్టిక్స్ కంటిన్యూస్గా వాడడం వల్ల, ఇలా రకరకాల ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. మనం తెలిసిన కొలెస్ట్రాల్, బీపీ, షుగరు ఈ మూడే కాకుండా ఇంకా చిన్న చిన్న ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. హోమోసిస్టిన్ అని, ఇలాగా వేరియస్ వైటమిన్ డి లేకపోవడము, ఇలా చాలా చిన్న చిన్న కారణాల దగ్గర నుంచి పెద్ద కారణాల దాకా ఉన్నాయి. కానీ అందరూ గుర్తించింది ఏంటంటే స్మోకింగ్ ఒకటి. అది పూర్తిగా మానేయగలిగిన అవసరం ఉంది కాబట్టి దాన్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు. అలాగే 2 డయాబెటిస్‌లో ఉన్న బ్లడ్ షుగర్. అది ఎంత ప్రమాదం అంటే 100% మంది డయాబెటిక్ వాళ్ళు ఒక 5, 6 ఏళ్ళు గనక కంటిన్యూ చేసినట్టయితే అటువంటి వాళ్ళలోని హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తాం. దానికి తోడు హైపర్ టెన్షను, దానికి తోడు ఒబేసిటీ, ఇటువంటివి కాంబినేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ కనుక ఉన్నట్టయితే మనం అర్జెంటుగా తెలుసుకోవాల్సింది ఇవన్నీ కూడా ఈక్వల్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ అలాగే స్ట్రెస్. ఏ స్ట్రెస్ అయినా గానీ, ఏ ఇన్ఫ్లమేషన్ అయినా గానీ, ఇవన్నీ కలిపి మనం లైఫ్ స్టైల్ మొత్తం మార్చవలసిన అవసరం ఉంటుంది. ఏదో ఒకటి మానేసి దీనివల్లే అంతా ప్రపంచం అంతా మారిపోతుంది అని అనుకుంటే అది పొరపాటు. ఇవన్నీ మల్టీ ఫ్యాక్టోరియల్స్. పైగా 100% ఇదే కారణమని ప్రతి వాళ్ళలోనూ గుచ్చి ఇదే అని చెప్పలేము. ఇందాక మీరు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్‌లో అసలు omega-6 వాడిందో లేదో మనకు తెలీదు. అసలు హార్ట్ అటాక్ వచ్చిందో లేదో తెలీదు. ఇటువంటివన్నీ కంజెక్చర్స్ అన్నీను మనం ఎక్కువ ఊహాగానాలతోటి ఒక కంప్లీట్ ఒక కంక్లూజన్‌కొచ్చేసి ఈ కంక్లూజన్‌ని మనం ప్రిమెచ్యూర్‌గా ప్రజల్లో గనుక పెట్టినట్టయితే చాలా సార్లు తప్పుడు అభిప్రాయాలు క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. సో, ఇటువంటి వాటికి ఏ ప్రూఫ్ లేకుండా మనం చెప్పడం అంత మంచిది కాదని నా ఉద్దేశం. అండ్ సోమరాజు గారి ఒపీనియన్ కూడా మీరు తీసుకుంటే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే హి ఈజ్ మచ్ మోర్ ఎక్స్‌పర్ట్ ఇన్ దిస్ కొలెస్ట్రాల్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. మేమేదో సర్జరీగా మేము చూస్తాం తప్ప బ్లాక్‌లు బైపాస్ చేయడం తప్ప ఎవ్రీ డే ఇన్, డే ఔట్ వాళ్ళది కొలెస్ట్రాల్ మేనేజ్ చేసేవాళ్ళు. వెల్కమ్ సార్, సోమరాజ్ సార్. Good evening to everybody. Thank you, Satyanarayana. It's a very nice and a very informative lecture. While we talk about cholesterol and any other issues, Dr. Satyanarayana said he will have 2 more sessions. I think he will bring out some of the contradictions involved in this area, and some of you already brought out. So while cholesterol is made to be a villain in the production of heart attacks,
it's not a true villain. And there are other villains also in the production of heart attack or stroke or whatever it is. But the contradictory things in all this, while we move forward and listen to other two lectures, are number one, over a period of years, the heart attack rates have come down. We call it STEMI, ST elevation myocardial infarction, or major heart attacks have come down over a period of years. And people try to attribute it to use of aspirin and use of statins and other medications for blood pressure and all that. But statins are given most importance. Then, say, to be able to understand all this, and then also we realize the excess cholesterol good. Dr. Satyanarayana already brought out familial hypercholesterolemia, etc. Even without familial hypercholesterolemia, cholesterol can be in excess in other people also, their lifestyles and food and everything. We know that excess cholesterol is issues, and should it be left alone, considering the present controversy and all that? And I'll put it as something like, say blood glucose. Excess blood glucose, we know, is not good, but glucose is essential. Hypoglycemia is not good, you realize. So look at it from that, I'll say it's a metaphorically, cholesterol also should be looked at as we look at blood sugar and other vital signs, or vital issues in the body, vital biochemical features in the body. So as we move forward, I think we will talk about this more and more. And then while we made statins hero earlier, now there's a tendency to call it a villain. And I mean, American Heart Association is trying to disown it. And American Public Health Department also came out with a document now saying that cholesterol is not bad and statins are not needed. They're overdoing it again. And somebody asked about younger people having heart attacks and all that. Younger people having heart attacks are a variety of issues that Satyanarayana brought out already. We have one component I will explain to you. We have what is called information technology or IT professional syndrome. IT professionals are young and they have morning to evening sitting type of work or shift duty. Many of them smoke. They eat fast food and most of them don't exercise, and their lifestyles are a serious problem. And at a very young age, they have a lot of money and do all these sort of things, and then that happens. I think I'll leave it here except telling you, just like excess blood sugar, excess cholesterol is also not good. And cholesterol is not alone in production of heart attacks. And too much, just like blood sugar should not be too low, cholesterol also should not be too low. It has its own issues. Thank you. Thank Thank you, you, sir. Dr. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ సోమరాజ్ గారు. సార్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకున్నాం సార్, చదువుతున్నాము. సార్, వాట్ ఈస్ అవర్ ఫైనల్ టేక్ ఆన్ ప్రిస్క్రైబింగ్ స్టాటిన్స్ అండ్ ద రేషనల్ ఇన్ యూజింగ్ దెమ్ టు అవర్ పేరెంట్స్ యాజ్ ఎ రొటీన్ డ్రగ్ విత్ ఏజ్? నన్ను ఎక్స్క్యూజ్ చేయాలి, ఇంకా 2 పార్ట్ ఉన్నాయి. ది అగ్లీ పార్ట్ కూడా డిస్కస్ అయిన తర్వాత probably this question I can answer better. I will give you my opinions about this one. There is no categorically one opinion about these things. So we have to see in a multiple factors and we have to individually assess that one. We have to customize this one. But at the same time, just like somebody says cholesterol, statin is the wonderful drug. Somebody says statin is not at all useful. This kind of a two opposing theories are not right. There is something in between. There is a balance between the two.
So in a given condition, what happening, we have to look at the merits and demerits of that particular person. So don't categorize, and in a sweeping statement, statins should not be used, that should not be the one. Or for everybody who crosses 20 years, like one of the cardiologists in the Cleveland Clinic said, mix the statins in a tap water and give it to everybody. So that's also another extreme. We need not go like that. So let me complete the bad part and also the ugly part. We am going to cover most of these issues what you are raising today. So we will pertain today the discussion the good part of the cholesterol and phytosterol. Then we can discuss same at the same time we allot time to the other aspects of the cholesterol. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆర్బిఆర్ శర్మ గారి నుంచి అండి సార్. ఆర్ ట్రైగ్లిజరైడ్స్ ఏ డిస్టింక్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్? ఆర్ దే గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్? ఈస్ దేర్ ఎనీ నెంబర్ అబౌట్ విచ్ వీ షుడ్ బి కేర్ఫుల్? Triglycerides of late, we are all considering triglycerides are not simple. Once upon a time, we thought high triglycerides related to the pancreas and pancreatitis. Now there is so much of evidence. High triglycerides is the beginning, the first stage to develop high VLDL, high IDL, high LDL. These are all derivatives from the triglycerides. The VLDL that is secreted from the liver will be converted into the triglyceride. So triglycerides we have to consider, these are equally dangerous. Anybody who is having 100 milligrams of triglycerides, one has to watch about that one. Not only just triglycerides alone, there is something called ratio, triglycerides and HDL ratio. If the triglycerides and HDL ratio, if it is more than 1.5, then that is a marker, and one has to be extra careful by changing the lifestyle or by changing the various pharmacological means. They have to reduce the triglycerides. But in my experience, whenever the triglycerides are high, whenever you stop eating carbohydrates, probably you can address the triglycerides problem. It is one of the easier problem to be addressed. It can be resolved with a almost eliminating the carbohydrates in your diet. You can reduce your triglycerides. So in that way, triglycerides are not benign one. Triglycerides are important, and this is the first stage in which triglycerides high. The rest of the cholesterol will keep increasing over a period of time. థ్యాంక్ యూ సార్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వీక్షణ గారి నుంచి. ఆయిల్స్ అందరూ కామన్ గా వాడచ్చా? ఆయిల్స్ కూడా బాడీ నేచర్ బట్టి వాడాలా సార్? Definitely one thing is sure, and refined processed oils are bad. If you can use a cold pressed oil like a sesame oil, peanut oil, which we are accustomed to use for the last 10,000 years, we were comfortable with that one. It did not do much damage. But when once the refined processed seed oils, double refined like a peanut oil, corn oil, cottonseed oil, rice bran oil, and canola oil, saf oil, these are all the more dangerous because the ratio between omega-6 and the omega-3, if you look at any oil that contains the more than 4:1, omega-6 to the omega-3, is likely to cause more damage to the cell membranes. So any oil which has got a less omega or equal amount of omega-3, these are all safe oils. But commercially available refined oils have got about 60, 70, always more than 20:1. So that's the reason why uniform seed oils are bad. That's what we are saying. But as far as the coconut oil is concerned, that is entirely different, like a medium chain triglycerides that can be used. Like that, even kernel palm oil, not the routine palm oil what you're getting. There is something called kernel palm oil, that is something different. Otherwise, the most of the Western countries like Europe and in America, they heavily dependent on the avocado oil and also the olive oil. These are the fruit oils, and these contains more of omega-3 and less of the omega-6. In that way, but they're expensive and also light sensitive. But Indian cooking, if you start heating them,
to raise the smoke point, they will become bad. As long as you use them for salad dressings, olive oil is excellent because you are not changing the composition there. So as long as if it is not for an Indian smoke, high rise temperature, cold pressed, cold dressings, salad dressings, all those things, olive oil is good. Even to some extent, you can warm it up the avocado oil. But all other oils, the best oil today in Indian circumstance is the coconut oil. Cheap and available, and also is powerful. It has got so many other advantages more than the medium chain triglycerides. It has got so many other advantages. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు సార్. బ్రాకోలీలో ఫైటోస్టిరాల్ ఉందన్నారు, కానీ ఇంతకు ముందు LCHF వెజ్ వాళ్ళు తినొచ్చు అన్నారు, వివరించగలరు? కంటెక్స్ట్ బ్రాకో దాంట్లో లేవని కాదు, ఫైటోస్టాల్ లేవని కాదు, ఓన్లీ మీరు కేజీలు బ్రాకలీ తిన్నప్పుడు ఇవన్నీ ప్రాబ్లం. దాంట్లో క్రూసిఫరస్ వెజిటబుల్స్ ఇవన్నీ నైట్ షేడ్ ప్లాంట్స్, వీటిలో కొద్దిగా ఉన్న కొలెస్ట్రాల్ మీరు యానిమల్ ఫ్యాట్తో కలిపి తిన్నప్పుడు యూజువల్లీ ది నీమన్ పిక్సెల్స్ హ్యావ్ గాట్ ఎ peculiar property. In the presence of the animal cholesterol, it will not take up the phytosterol. It will actually spit it out. Even by accidentally phytosterol enters into the intestinal wall, with the preference of the animal cholesterol, the phytosterol will be given back to the intestinal lumen and they goes to the fecal material. So just because we said the broccoli is good, it does not mean every component of that is good. Similarly, broccoli may be good for normal people. If somebody is having a thyroid, Hashimoto's disease, probably they have to be watchful that one. Or somebody develops an allergy, peanuts are good for most of the people. If somebody develops allergy to that one, we don't recommend peanuts to everybody. Similarly, there are so many items, by themselves they are not bad or they are not good. How an individual is tolerating them, that is the most important, and we have to customize to that individual. And if the rest of the all other phytosterols he is taking, then additional broccoli can harm. But the rest of all other things are not much the phytosterol. A small amount of the broccoli phytosterol will be rejected by the body rather than that will be incorporated in the cells. థ్యాంక్ యూ సార్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ షహీదా నౌషీన్ గారి నుంచి అండి. హౌ డు వి రియలైజ్ ఘీ we get from different types of buffalo, cows or jersey is best? Will there be any kind of quality or grades in ghee or butter? Simply chemical composition wise, there is a difference between buffalo, cow, and also goat milk and etc. like a human milk. But all mammalian milks, they contain some common properties that is good enough for us to consume as long as your culture, as long as your body accepts those things. There are some subtle differences. Definitely cow milk to the buffalo milk. Same in the cow milk A1 and A2. So these kind of a minute subtle differences, one should not worry so much about that one. Like even Mahatma Gandhi took the goat milk, and in there are so many other animals they prefer. Like a Middle East, they take camel milk. So there are so many issues are there in that one. It all depends upon your culture and you were brought up many of those things. So in that sense, the differences are there, but there is 19-20 difference, the 19 and 20. The difference is there. That difference is not going to make a big difference in your health wise. Okay, sir. Thank you, sir. Next question, Sridhar gar, sir. What is the role of microbiome in controlling cholesterol? These days, so many articles are coming, so much of research is being done, particularly like a pomegranate, Akkermansia. There is one particular bacteria which is helpful and also to reduce the weight and also to restore your gut health. Many of things like a probiotics and many of these things, even lactobacillus from the milk turned out to be curd or perugu. These are all the one excellent ones which give you a healthy bacteria. And most important thing is healthy bacteria is so important.
more than the number of healthy bacteria, the diversity, the alpha diversity, what they call, how much of a diverse bacteria that you're having. So this is how we have to maintain a wide spectrum of the bacteria so that you will get a lot of immunity, particularly like a celiac disease, IBS, and gastrointestinal many disorders we can control. Similarly, like even choline that is there in the egg and in the many of those things that will be transferred by the bacteria and that will be converted into the TAMO, trimethyl amino oxide, which can be causing even a heart attack. So gut bacteria plays a role in almost 64 to 100 diseases gut bacteria plays. So it depends upon what type of a bacteria you're having. And also if you have got a serious symptoms, we have to analyze your microbiome. And based on that one, we can take the probiotics or a prebiotics. And also if required some amount of antibiotics to sterilize some of the unwanted Clostridia group of bacteria and other things. So it is growing science, that is definitely valuable science. And for most of the diseases, the gut bacteria is associated, correlated. Particularly like neurological diseases, Parkinsonism, epilepsy, many of these things are closely related to your moods, your bipolar disorders. Everything is related to the gut bacteria. Thank you, sir. Next question, Jayanand garu, sir. Triglycerides 500 unte dangerous, sir. Definitely anything more than 100 is considered to be concerned. And 500 and those things, usually they may not get immediately the problem of the heart, but in due course of time they get. But they have to worry about the even pancreas, pancreatitis, many of those things they develop symptoms. So one has to be extra careful. If the triglycerides are high, cut down the carbohydrates and increase the exercise, particularly strength training exercise. These two remedies will help to cut down the triglycerides. After doing those two and still the triglycerides are high, then probably you may require some kind of a pharmacological means. There are some drugs which act to reduce the triglycerides. అయిందే ఇంకో క్వశ్చన్ సార్, ప్యాంక్రియాటిక్ ఇష్యూ ఉంటే ట్రైగ్లిజరైడ్స్ పెరుగుతాయా? You must Sir. tell them anything above 500 triglycerides, apart from what Dr. Satyanarayana suggested. And be aware, when it's 500 and more, the chances of sudden acute pancreatitis, which is a life-threatening condition, can occur. That is the reason why it has to be taken care of. Thank you. థ్యాంక్ యూ సార్. అదే ఆయన రెండో క్వశ్చన్ కూడా అదే సార్, ప్యాంక్రియాటిక్ ఇష్యూ ఉంటే ట్రైగ్లిజరైడ్స్ పెరుగుతాయా? Reverse, and because of the triglycerides increase, pancreatic issues will be rising. ఇంకో క్వశ్చన్ అయిందేనండి, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ తగ్గించడానికి స్టాటిన్స్ వాడితే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయా, లైక్ కిడ్నీ డ్యామేజ్? I'm sorry, can you repeat that? Triglycerides, statins వాడితే ట్రైగ్లిజరైడ్స్ తగ్గించడానికి స్టాటిన్స్ వాడితే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయా, అంటే కిడ్నీ డ్యామేజ్ అవ్వడం అలాంటివి? there is no strong rule for the statins to reduce the triglycerides అని. Fenofibrate అని వేరే మందులు ఉన్నాయి దానికి, నియాసిన్ అని ఇవన్నీ. They have to use the other pharmacological drugs, not the statins alone. Statins may not be the best drug to reduce triglycerides. నెక్స్ట్ ఆర్బిఆర్ శర్మ గారి నుంచి సార్, it is generally thought that cold rolled sesame groundnut. You may just add to them, if somebody has diabetes uncontrolled, if diabetes is controlled, triglycerides also will come down to some extent. Statins alone, as Dr. Satyanarayana said, will not reduce in a patient who has triglycerides above 500 and more. You have to have other drugs like fenofibrate. There are newer drugs available now. We can discuss that later. Thank you. Okay, sir. Thank you, sir. ఇంకో క్వశ్చన్ సార్, ఆర్బిఆర్ శర్మ గారి నుంచి, ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ థాట్ దట్ కోల్డ్ రోల్డ్ సెసమి, గ్రౌండ్ నట్, సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్స్ ఆర్ హెల్దీ. ఈజ్ ఇట్ ట్రూ, సార్?
Sunflower and peanut oil, what? Sesame oil, Sesame oil. So what is the, doubt? sunflower oil, groundnut oil, cold rolled Ah. sesame oils, sesame oil, groundnut oil, sunflower oil, healthy అంటారు కదా, నిజమేనా అని అడుగు. అవన్నీ ఇప్పుడు అందరూ ఇప్పుడు ఆ కాంట్రవర్సీలోకి వెళ్ళలేదు కదా. హెల్దీ అదే. అన్హెల్దీ కన్నా ది సన్ఫ్లవర్ డెఫినెట్లీ దే ఆర్ నాట్ హెల్దీ. ది ఆల్ ఒమేగా 6 ఎంత ఉంది అని తెలుసుకోండి, ఒమేగా 3 ఎంత రేషియో ఉంది దీన్ని బట్టి. కానీ రిఫైన్డ్ ఆయిల్స్ కన్నా కోల్డ్ ప్రెస్డ్ ఆయిల్స్ స్లైట్లీ బెటర్, బట్ ది రేషియో ఈ స్టిల్ not as high as 60 or 20 like refined oils. There may be more in the omega 6 than the omega 3. So the benefit what you are supposed to be getting from the omega 3 will be neutralized as long as if you give more omega 6. నెక్స్ట్ ఎన్నో మనకున్న పికిల్స్ అన్ని we did a sesame oil only. So we did so many other things, and also pickles are not the one extensively we don't use that one. Previously, we used the cold pressed peanut oil, but it could be compensated with so many other things like your lack of increased taking of fiber and less carbohydrates, and many other things to compensate that one. When once you are taking a only refined processed junk food, carbohydrates, they are already adding so much of insult to the membranes by increasing your blood sugar and altering the insulin. On the top of that, if you use the peanut oil, then that becomes a much more worse situation. నెక్స్ట్ ప్రణీత్ గౌడ్ గారు సార్, ఆయన అడిగిన సగం పార్ట్ ఆన్సర్ అయిపోయింది. చివరిది ఆయన కోకోనట్ ఆయిల్ ఈజ్ లో ఫ్యాట్ ఆయిల్, విల్ ఇట్ ఇంప్రూవ్ ఆటో ఇమ్యూన్ ప్రాబ్లమ్స్? It improves because it increases the ketone bodies. This contains the medium chain triglycerides. It doesn't enter into the lymph, whereas all the long chain fatty acids, which normally we use, and those are the long chain fatty acids, they enter into the lymph, then they enter into the liver, and then they come. Whereas the coconut oil directly enters from the portal circulation into the liver, and they will be converted into the medium chain triglycerides are easy to convert into the ketone bodies. When the ketone bodies are there, they are the good source of the fuel for the rest of the body, particularly like a brain and a growing child, and also damaged heart, damaged muscle, like damaged kidney. Many of these damaged organs can utilize the ketone bodies as a better fuel, and they can get a maximum benefit out of those things. ప్రణీత్ గౌడ్ గారికి ఇంకొక క్వశ్చన్ సార్, వాట్ ఈస్ ద గుడ్ లైఫ్ స్టైల్ సార్? About 7 or 8 pathways are there, good lifestyle. One thing is it is all customized to individual, but one is the fasting, two is the good low carbohydrate diet, 3 exercise, and a good sleep hygiene, and maintaining a good gut health, and avoiding the toxic environment, and continuously doing some sort of aerobic and also the strength training exercises, and also to relieve the stress, and yoga, meditation. Many of these techniques are useful to reduce, and most important thing for you is your sleep disorders, and rectify the sleep. If you have got a good sleep, that means you are having a reasonably good lifestyle, and maintain the circadian rhythm, and live with the nature and eco-friendly, and rest of the things, any one or two individual variations may be there, like a person software engineer, he has to avoid electromagnetic interference. And also the sleep hygiene, they have to adopt many of the techniques where the light destroys the sleep. So many things can be readjusted, and these days there are many tools to measure your stress, to measure your sleep, to measure your blood pressure, to measure your sugar. And as long as you maintain optimum weight and maintain a good sugar, normal sugar,
and maintain a good blood pressure, usually these are the markers that will help you to get a good lifestyle. Dr. Satyarana, I just want to add one or two things. Apart from what Dr. Satyarana suggested, exercise is important, and he already suggested that also be aware of physical activity. Physical activity is not the same thing as exercise. Whatever you are, whichever profession you are, whatever you do at home or whatever it is, physically you should be active during the whole day. So every 1.5 to 2 hours, move around 5 to 10 minutes. Don't go on sitting or lying down. And if you wherever you work, when you have to talk to somebody, don't use a cell phone and don't call them. You go to them, and don't use the lift whenever it's possible. So physically being active adds to 30% of health benefit. That's not the same thing as exercise. So that's number one. And number two, about sleep. Don't say minimum 8 hours is ideal. But as you go on aging up, the requirement comes down, problems are there. But overall, sleep is extremely important. It is more important than statins. Then, considering all that, don't see a TV or a computer screen or a mobile screen 2 hours before sleep. That blue light in these devices, including TV, will have influence. You will not be able to fall asleep. And if you have to really go on looking at your devices for some reason or the other, use the blue light filter. That helps you in still sleeping. And also, what else? Somebody asked. So, in other words, what is important is physical activity and sleep are fundamental. And then, at the end of all that, apart from what American Heart Association calls it Life Simple 7, have a purpose in life. Whatever you are doing, have a purpose and be active and get involved in something or the other. If you don't have any other things to work, take some activity which helps the community, volunteerism, etc. These lifestyles cannot be separated away from your purpose in life. Thank you. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. బాగా చెప్పారు సార్. సార్ సత్యనారాయణ గారు ఉన్నారు సార్? సార్ నాదే ఒక ఫైనల్ క్వశ్చన్ సార్. ఎల్డిఎల్ ఎంత ఉంటే సేఫ్ సార్? 200 అరౌండ్ ఉన్నా పర్వాలేదా? ఎల్డిఎల్ 200 అంత సేఫ్ కాదండి. అందరూ చెప్పేది ఇప్పుడు 80 to 100 ఈజ్ ద వన్ గోల్. కానీ one particular situation, like your BMI is low, and along with this one, your triglycerides are low, your HDL is more. Even if slightly higher LDL, even up to 150, should not be a major issue. So, along with the triglycerides, HDL, and what is the proportionately the LDL. So, don't take it only one absolute value for any of these things. In that sense, you have to have a lipid profile and also the fraction of a small dense LDL. When once we do next class, you'll be understanding more. The large buoyant LDL is something different, and a small density LDL is different. Actually, we can measure these things: nuclear magnetic resonance lipid profile, in which you will count the lipid numbers and a particle size and also particle number. That is more ideal, and in America they are doing on a regular basis. In India, we are not able to do that. But the surrogate markers are there, like a triglycerides and HDL. If you divide those two things, if the ratio is less than 1.5, even if your LDL is high
and your BMI is around 18-20, then it should be acceptable. But your BMI is more than 22, and if the LDL is high, then it is a warning sign, is a red flag. If your LDL is high, Sir. as you said, 200, Yeah. please get it rechecked in another laboratory which is reliable, Okay. because that's very unusual value. Uh-huh. Very important to keep in mind. And if on rechecking it's still high, Sir. it has to be taken care of. There's an Uh-huh. indication for statins in this situation, just like hyperglycemia. Thank you. Thank you, sir. అంటే హెచ్డిఎల్ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా ఇది డేంజర్ అనే సార్ హెచ్డిఎల్ Even when 90 HDL is okay, if LDL is above 160 and above, it should still be treated. And also make sure the person you are talking about is obese. Consider obesity as, we used to think obesity is cool and nice. Now obesity, now we know, is like inflammation. Consider obesity as an infection by itself. So that has to be taken care of. Thank you. థ్యాంక్ యూ సార్ ఇంకేం క్వశ్చన్స్ లేవు కదా సురేష్ గారు డాక్టర్ వి రామారావు గారిది ఒక ప్రశ్న ఉంది సార్, అన్మ్యూట్ చేసుకున్నారు, ఒకసారి అడగండి సార్. సార్ చాలా టైప్ చేశారు, బట్ అడగండి సార్ మీ ప్రశ్న. Sir, I want to know that the importance of non-HDL ratio. Many of the hospitals, they ask, instead of going the lipid profile, non-HDL ratio that is more than 130 or so, it is taken as a risk factor. What is your opinion, sir? Definitely, you have to consider into non-HDL is a risk factor, particularly if you estimate apoprotein B, and also apoprotein A. The ratio between ApoB and the ApoA should be less than 1. That is a more significant. ApoB, if it is very high, that indicates that you carry a risk. Okay, And sir. also along with that one, if you estimate lipoprotein little a, that's also is in a higher side. That's also adds to the more risk. So only just doing a non-HDL ratio may not give you the full picture. You have to have a whole panel and also all the multiple ratios about this. Okay, sir. Thank you. And also one important thing is most of the labs, they don't estimate the majority of the cholesterol panel. This is a derived parameters like LDL and all other things. They estimate a total cholesterol, and then the one or two components depends upon their convenience, depends upon their standard. And the other ones like a total cholesterol is a combination of HDL and LDL. So if they estimate one, the other one is deduct that one. So that may not be the absolute value. These are the derived calculated values. So you have to find out from the lab whether it is a calculated value or the estimated this one. Thank you, sir. Thanks, sir. ఇంకేం క్వశ్చన్ లేవండి ఇంకా ఏం లేవండి. ఎవరన్నా ఎంటర్ చేస్తే ఇద్దాం, అంటే సెషన్ క్లోజ్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ మన క్లాస్ మళ్ళీ 20వ తారీఖు అండి, అక్టోబర్ 20, 6 గంటలకి, part 2. Part of the cholesterol. కొలెస్ట్రాల్ part 2 అండి. చాలా ఓపికగా ఉన్నారు సార్ అందరూ. Thank you very much. మేడం గారు మంచిగా ప్రశ్నలు అడిగారు. Yeah. డాక్టర్ సోమరాజ్ గారికి, డాక్టర్ పివి సార్కి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ సార్. మాకు బోనస్ సార్ సోమరాజ్ గారు యాడెడ్ బోనస్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. చాలా ఎన్లైటనింగ్ గా ఉంది సార్ సెషన్ మాత్రం. ఈ సెషన్ కి వచ్చిన మీ అందరికీ, మన డాక్టర్ పివి సత్యనారాయణ గారికి, డాక్టర్ సోమరాజ్ గారికి మా కృతజ్ఞతలు సార్. ఇంతటితో ఈ సెషన్ ఓన్లీ వన్ సజెషన్ అమ్మా. సార్ చెప్పండి సార్. Don't centralize the issues to cholesterol. Your lifestyle matters. Okay, sir. Overall lifestyle matters. Thank you. Okay, sir. Thank you very much, sir. చాలా రిలీవ్ చేశారు ఈ రిజల్ట్ నావే అందుకని. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ టు వన్ అండ్ ఆల్. ఇవాళతో ఈ సెషన్ ఇంతటితో క్లోజ్ చేద్దామండి. మళ్ళా